It is the Disability Factor, a program that seeks to amplify the voices of persons with disabilities. And it's good to have you again on this week's episode, where we look at vending and the bylaws of the city of Harare. Good evening. I'm Siphathisiwe Mpofu. You know, having an insecure place of work is a significant problem for those who work in the streets. Bylaws governing a street trade can be confusing and licenses hard to get, leaving many street vendors vulnerable to harassment, confiscations, and evictions. In 2018, Harare City Council banned vendors from operating in undesignated places in an effort to clean up the city over concerns of a cholera outbreak. However, scores of street vendors, including those with disabilities, continue to occupy public spaces, especially pavements, creating problems for residents, for pedestrians, even formal retailers. And on the other hand, the informal economy, which consists mainly of street vending, also plays a crucial role in income generation, employment creation, and production. So, how then do we strike a win-win situation between this equally important sector and authorities? Before I introduce you to my guests tonight, my producer Aisha Nyanzunda was in the streets of Harare earlier in the day, and she was talking to some vendors with disabilities. Let's quickly hear some of their concerns. Right, saka asikona inunika ndinakumbori empty, but at times council inotouya ichida mari kubva kwandiri ndomatambudziko tirikuonana kuti mutaundi muno council yacho chaiyo inoti recognize nakaremara kuti ari kutomboedzawo kuzvibatsira kuti aone mari. Vanogona kunzwa tsitsi, especially kana uri disabled vanokunzwira tsitsi, asi vamwe vanoenda mberi because vanenge vachiti vari kuchengetedza guta health kuitira kuti vanhu vasadye zvinhu zvechibatsirwa but zimbabwe yese nyika yacho yese ari kudiwa zvona rubatsiro rwacho kana chokwadi pamberi pamwari nyaya dzotonomutodzera kutotidzimbira zvozvanotaura kuti hazvina zvazvodetsera mumwe mutoti dzimbira zvakawanda saka kutaura kutotuzva Just like patarisa apo paningiridi pafenzi yawo iyi nepatown house pakagara zvirema zviri kungokumbira basi kudachi zvinenge zvisina kana any help, asi vanochitoti akangoisa anything ipapo, kungoisa anything kuti ari kutengesa kana zvimafuta vanouya vachitotora, vanosvika ka zvinhu zvacho zvapera kutorwa ikoko vanosvika even ukazotera hako kuti kuseni kataura vagara vanongoti ataka izvezve chingoatakwa zvakafanana naibaba vatitikuona takatuka kuhoma mapuskata ngoro dzedzo tikati maybe tikashanda tidaro togonotiverukira but still vari kungotaura kuti zvoni ngoro dziya ngadzigume mutauni yatochina, but ivo vanhu vachona ndo vakauya naidea yepe vangati dzikwane murengi dzokwana here dzese. mukomana uyu nezuro aiwana nenhavo nezuro nemagirazi vachimutorera zvinhu zvake achirwisana nawo achiti nokuda kumboti ndiite sei chidini, vachibva vatomuunganira kumutorera zvinhu zvake ufunga kunozvinhingirika kunozvirikafa, asi munhu asingakwanisi kutaura zvaanenge achitaura mune misikazvinhu nokuti iye anotaura nesign language, saka iye pamwe anenge achitotaura kuti nezviro ndakabva futi nichibhadhara imwe mari. Why do you keep on nichingonditorera zvinhu zvangu?
Ukaraswa kutorerwa zvinhu. Dzimwe nguva zvinodzoka, dzimwe nguva hazvidzoki. Uye vatipawo mukana wekushanda tisingabatwi. Kwazvinoenda hapana anoziva kuti zvaenda kuti maybe they will take them to their homes or what they have on the screen to Mavenda. And rather than when I run out, but that's my point, then they return the goods back to them. But they take those things, actually they send up quickly. Zipam tell me, Roti comes in Notora machine, all these things, my vendors, but no one was in this without returning them, even if they pay money, they don't have time. We keep on harassing them day in, day out. Hakuna mabasa wangatuanga but this is the only source of living there. Okay, those were some of the vendors that my producer Aisha Nyanzunda talked to during the day. They were airing their views vachichema kuti pekushandira pacho hapana, tikatorerwa zvinhu zvinogona kusadzoka. Dzimwe nguva mabatiro atinoitwa, they were complaining of harassment nekuti vari kuda kurecognizewawo vakaremara kuti vange vachipiwawo nzvimbo dzekuti vange vachishandira. Ndokusaka tati nhasi pachirongwa chino disability factor tikokewo kanzuru iuye itiudzewo kuti ndezvipi zvairi kuita, tikokewo zvekare vacho vanomirira mavhenda kuti vatiudzewo zvekare kuti zvakamira sei. So please feel free to be a part of this discussion. You can send in your contributions, your comments, or even questions via our WhatsApp platform on 0775 897 897 0775 897 897. Nguva dzedu dzasvika pana 20 minutes to 9, and I am happy to be joined in the studio by Samuel Wadzai, who is the Director of Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VICET, as well as Denford Ngadziwore, who is the Harare Council Chairperson for Small and Medium Enterprises. Good evening, gentlemen, and welcome to the program. Good evening, everyone. Thank you for having us. Thank you so much. Kune vanenge vachida kubatidza pachirongwa chino makasununguka kuti munge muchitumirawo mashoko enyu pa WhatsApp platform yedu 0775 897 897. Let's start with just a quick introduction, Mr. Wadzai. What is the mandate of VICET? Okay, so VICET stands for Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. We are a union of informal economy workers, including street vendors. The organization was formed after a realization that there was a need to create a platform for informal economy workers to engage with the key stakeholders in the informal economy ecosystem, including the government, local authorities, development partners, the private sector, and even residents, wherever that informal traders will be operating from. It was a realization that without engaging with all these stakeholders that I've mentioned, we will continue to have challenges as informal economy workers. And VICET became the vehicle to address some of these challenges. And I think since inception, we've managed in our humble way to address and to engage with the government, with local authorities, with a view to help the vulnerable in the informal economy, including people with disabilities. And I think a lot of work has been done, and there's still more needs to be done. Okay, I will quickly come to you, Denford. What's the mandate of your portfolio as chairperson of small and medium enterprises? Thank you very much. The mandate of small to medium enterprise mainly is to regulate all SMEs activities in Harare with the view to make sure that we have
enough trading places for those people who are in the informal sector. The other issue again, the other mandate which we have as a committee is to make sure that we feed into the economic development of the country through SMS activities. Then thirdly is to increase SMS infrastructure within Harare. But this is now a need. We now have more vendors than before. So in summary, these are one of the key mandates of my committee that I chair. Okay, and so your mandate is to increase infrastructure, like you say. So how then are you promoting ma SMEs kunyanya mavenda aya, because they are a part of the SMEs? Muri kuvatsigira sei kuti vange vachiwanawo pekushandira panguva ino muchiri kugadzirisawo kuti munge muchivakirawo nzvimbo dzekuti vange vachienda? Toziva kuti pane masites amakavaka but haasi kukwana, like you've said, kuti vanhu vari kuramba vachiwanda. Saka ndeapi matanho muri kutora pari zvino ekuti mubatsire ivavo vachiri kumbotengeserawo mumastreets vasati vawanawo kwekuenda? Thank you. Chokutanga ndechekuti matambudziko ari musiti haasi city of Harare chete, but ari munyika nenyaya ye-high level of unemployment. Committee SMS yakafomwa muna 2017. Unfortunately, I want to say it here, kubva payakafomwa muna 2017 kusvika nhasi, which is now in 2023, city of Harare yanga isina yatinotiyo SMS policy to guide kuti zvifambisa sei. So payakafomwa svika pari nhasi, misho minge ndatangocheya committee ino soon after the recent by-elections at 26 March. Ndo patakati ayo committee haingaiti committee isina policy. Tine mabylaw hongu anogovernor, but policy inofanira kuongorora kuti izvo need iri paground ndeipi. Pane zvinhu zvinonzi nebylaw hazvibvumidzwe kuitwa, but sometimes kana tine policy tinenge tine pakutangira kuti batsire vanhu, because mavenda awanda, mavenda ane pakutengesa pakawanda. So policy takatoipedza recently, tikabvunza vese vana viset vari pano vakacontribute masections, maresident associations, iwo mavenda pacho zvavo takaita nawo musangano patown house tichiri kukondinya, but taapa pedo kuti taconclude that policy panext committee iri kuuya next week nefull council yaMarch. Tinenge taane policy iri agreed with all stakeholders. Policy ichaadresa zvakawanda nematambudziko aripo pari zvinezvi, kuti hongu bylaw pane zvatinotaura, but need iri paground, because policy inonzi policy ipolicy iri popular inoadresa machallenge ari paground. So I want to assure you, mavenda ese ari muHarare or my SMS traders, kuti policy iripo izvezvi iri kuuya very soon, ipolicy ichaadresa mumatambudziko. Imwe reason again inyaya nechekuita nekuti bylaw pane zvinotoita prohibited kuti tisaita, tisabvumidza. Vanhu vazhinji vanotengesa muHarare muno, tikatarisa mutemo havafaniri kutengesera pavari kutengesera, but sometimes as council tinopedzisira tabalancisa, because sometimes we can talk of smart city, but smart city ikaita smart city asi dumbu remunhu rine nzara, mwana asikaendi kuchikoro, vanhu vasina pokugara, vashaya mari dzemarendi, ikadaro. So try kubalancisa, but taita dambudziko hombe ratiraita idambudziko rine chekuita nemavenda acho pacho zvavo, because sometimes city inenge neliliens, but iwo havaziva maresponsibility kuti even nyaya yelittering mutaundi imhosva inofanira kudini kuti ipiwe munhu, but mavenda acho futi mutaundi macho vavadzai vangu vanokwazokwagirira neni, taane mavenda awanda than anga ari mutaundi. City of Harare used to have about 500 cleaners throughout Harare, but mutaundi vachideploy only 100 cleaners. But right now, one street from Kopu kuenda kuna 4th Street kuenda Murengi, you see thousands, over 10,000 in one street. So this is now a challenge, but toda kubalancisa kuti guta richene, vanhu vararame zvakare. So sometimes tinenge takufocusa nemavenda ayaya vanotengesa ma illicit drugs and so forth.
so that city didn't iwana bylaw. But pane zvakare yekuti even mamwe mavhenda unoona vhenda akayanika mbatya achitengesa ari pamarobots otovhara traffic. So ibasa kuitana naViset kuti vaeducate mavhenda avanotungamirira, because sometimes tinonga takutarisa kuti izvo how can we balance these things, because city inenge ichitukwa zuva nezuva, marara akawanda. I want to assure you, I want to confirm this, pakanaya mvura mutaundi makawana mafloods akaitika, and aitika for a long time. Very soon chirongwa chiri kuya chokclear namadrainage ari pasi. Okay, ndimbokubatai muromo ipapo vangadzore muchazotuudzawo pamberi mako tiudzawo maplans amunawo ekuclear madrainage system. Tive tanzwawo kuna vawadzai because mataura kuti mavhenda ari kukonzera kuti guta risvibe. Imi mune maplans ekuti munge muchiva nemasmart cities anditi anochengetedzawo nharaunda dzakachena, asiwo mavhendawo vachiuya vosiya vakaisa marara. Ngatinzwe kuna ivo vemavhenda wadzai, hanzi muri kusiya marara muguta rose, poitwa sei? Ndeipi dzidziso yamuri kupa vamwe venyu kuti kana tashandirawo panzvimbo ngatiisiye yakachena? Thank you. It takes two to tango. Tinotambira isusu sema informal traders matano ari kutorwa nemakanzura, not Harare City Council chete, but all municipalities throughout the country, to regulate our operations as informal economy workers. But I think the biggest challenge that we are facing is related to lack of infrastructure, or patingati pachishona pekushandira pakatsarukana. Ndofunga sisi pati nhasi nhaurirano yedu yakanangana nenhau ma-informal traders ane urema, or atingati traders with the disabilities. Mukatarisa markets ari muHarare izvezvi, mati makafamba naAisha, or ndiye Aisha akafamba achitaura nema-informal economy workers ane ma-disabilities. Pane vakambokuudza here kuti pamamarkets aripo izvezvi muHarare pane market inotaridza kunangana nevane urema. Kana ndichiti kunangana neurema ndiri kuti pane zvikwanisiro here zvokuti munhu ane urema anga achikwanisa kushanda, handitika asina madambudziko anotarisa anosangana nawo pakushanda kwaari kuita. We accept that they have commenced the process of building infrastructure as Harare City Council. But as we are talking right now, if we are to delve and to focus on traders with disabilities, there is absolutely nothing that the Harare City Council has done, to incorporate this. They are key because they have decided to go and work wozvishandira, havana kuda kundoba, havana kuda kubira munhu kana kuuraya munhu kuti vawane kurarama. So nyaya infrastructure yakakosha. I heard maitaura nyaya yepolicy. We welcome that. The reason why we participated in the development or editing of that proposed policy is because we know that with a comprehensive policy we are able to address some of these challenges, and we want these challenges to be addressed. So nyaya infrastructure, Harare City Council ikagadzira nzvimbo dzokuti vanhu vandoshandira dzakanaka. Hapana informal trader anoda kushandira mustreet. Iko zvino tine nzvimbo dzakawanda kumalocations, ukaenda kuFiyo, ukaenda kuBudiriro, ukaenda kuMabvuku, anditika dzangova dilapidated. Why can't they focus on reconstructing those areas so that we decongest Harare City Council and help matraders anoda kushanda ari padhuze nedzimba dzavo? Hazvitombotinakidzi kupinda muCBD because there are a lot of costs associated with traveling from Highfields kwandinogara uko uchipinda mutown kundoshandira mutown. Hazvitinakidzi, but tinoenda ikoko because we don't have proper infrastructure ku Highfields. But kana vanhu vakava organized, and I hope this policy that Mr. Ngadzore mentioned is going to talk about the issue of decentralizing the central business districts. We are not
saying hapana mavendors ari kurasa tsvina mutown. No, that would be a lie to say munhu wese ari kuita zvinhu nenzira dzakanaka. Varipo vane unyanya, but isusu seorganization we don't support vanhu vanorasira tsvina pese pese. I think we are running a campaign yokuti let's make sure that pese patinoshandira tinopa cleaner as an organization. Okay, we'll get to that campaign. Someone is coming through our WhatsApp platform, Anzi. Disability issues are rarely taken seriously, and yet the census showed high disability prevalence. Sadly, even at workplaces, there is still discrimination. The discrimination is underground at top organizations. Okay, Anzi, why is it that local authorities allocate vendors around places that are not conducive for their business? I think this is what you have already touched on. Kuti tivakirei munzvimbo dzatinogara so that atipindi mukati meguta. Anzi, ndakaona mudzimai aishungurudzwa nemapurisa ekanzuro akabereka mwana kumusana achitorerwa zvino. And then someone says ndikuda kuzivawo kuti council pairi kutora zvinhu zvevanhu zvisingadzoswe zviri kunoiswa pai, zviri kuchengetwa here kana kuti ngavatiudzewo ipapo. I think nemibvunzo mishoma iyoyo ngatimbopa mukana kuna vangadziore vatitsanangurire. Maybe you can start with the confiscated goods, Mr. Ngadziore. Kuti hanzi pamunozvitora pai muri kunozviisa pai, because kazhinji mavendors vanotengesa maperishables anenge ari madomasi kana mabhanana hazvigari kwenguva yakareba, saka zvinenge zviri pai. Chokutanga kuvateereri, maperishable goods mutemo unoti achinge atorwa anodistroywa kuavhoidha zvirwere zvakafanana korera nezvimwe zvakadaro. So ndo mutemo. Then pane mamwe magoods anoti angatorwa munhu anobhadhara fine odzorerwa zvinhu zvani zvake. Pane mamwe magoods again anoti angatorwa munhu akatozobhadhara fine iyoyo zvinhu zvino-auctionwa. So hakuna goods inonzi yatorwa yoshaya follow up, yonzi watorwa magumbezi ako uri kutengesa woenda kuofisi yekanzuru, haufaniri kuti watorerwa zvinhu zvako iwe wosara murodhi uri woburutswa. Unoenda nezvinhu zvako zvorekodwa, zvarekodwa ungazoita follow up unofanira kusvika zviriko. Asi kana ari madomasi, ari mabhanana, ari chii atinoti maperishable, even ungadzokera the following day hauzviwane zvinenge zvadini zvadistroyiwa, patori neprocess inoitwa. But mabhanana iwayo again, even madomasi iwayo, maperishable iwayo anofanira kuregerwa futi kuti adini atorwa adistroyiwa. But sometimes panogona kuita huori unogona kuitika patisingakurudziri seCity of Harare. That's why takaisa mutemo munyowani kuti hakusina municipal police yakundosunga venda kuinforsa mutemo asiri muuniform. Iyo yatove mhosva. Tikuitira identification kuti iwe ndivani, hapana anopinda mucivilian clothes achindoinforsa mutemo. So izvozvo takazviadresa, takaita resolution, meya vakataura vachitaurazve nenyaya iyoyo. Inyaya yedu kuadresa vaya vanotora zvinhu zvevanhu vobva vatiza kana kuti vobva vadini vandoja kudzimba nemhuri dzavo. So ndangoadresa ipapo. Then imwe nyaya zvakare yatoda kuita sekanzuru, pataurwa nyaya yekuti izvo kune mai vakaharaswa, vakarohwa, vakaita zvakavaine mwana, zvinhu zvikatorwa. Council takaita resolution few weeks ago, mapurisa ose HMP, Harare Municipal Police, vakuenda iyo yatinoti refresher course training kuti vamboitwa retrained panyaya yekuhandla vanhu vari kuhandla ava havasi macriminals, but ndiye vana mai nana baba vanotsvaga kuraramisa mhuri dzavo. Zvavari vana vamai nana baba wedu sometimes nangona kusungwa, but anosungwa in a human way pane kuharasa munhu. Takaona recently seCity of Harare pakaharaswa munhu achirohwa ari mutruck yemunicipal police. We have instructed as a city kuti vanhu iva vaende kuhearing
I can assure you ndichaita follow up next SMEs committee meeting kuti vanhu ivo vakaenda kuhearing here were they suspended. Hakuna munhu ane kodzero yekuti even achitengesa chero zvaanotengesa zvake obva anzi izvo arohwa atokuwara. I am told kuti pana akatoitwa hospitalized makaona pasocial media wokusaningidwa achinzi akaitwa hospitalized akuwara musoro. Izvo zvatitarisiri but refresher course ichaadressa zvinhu izvozvo, but before that vanhu ivo zvakare tichavaadressa now and again. Tosangana nawo tichavaadressa zvichemo zvevanhu. Hatikwanisi kuti maministry wa police vanga vari pamberi kuita human rights abuse. Izvo tozvitarisira kubva kune vamwe, not ministry wa police, because vanofanira kuziva kuti izvo mutemo even vakaenforcer vanoenforcer without using force or physical harm yemunhu. Okay, I'll come to you. Then maybe ndichipesa nyaya people living with disability. Yes. It's chokwadi kuti bad dambudziko hombe in my view is emanating from the non-existing of the SMS policy, because we didn't have any policy to talk about. So therefore it was a bit difficult for the city to have a guideline on how to address these things. Although we have the national SMS policy, but as a city our policy is going to be guided by the national SMS policy through the Ministry of SMEs. So they've also put in their input in our policy. So in summary, these markets that are going to be built from now going forward after the adoption of the policy will have those facilities for the people living with disability. We also have a market in Lusaka which was built through a private partnership with the other bodies. I can assure you that market has that facility. So I wanted to answer Wadzai Mangoma to say, if you go to Machipisa, to Highfield, the Lusaka market, you can easily see that the facility is something that can accommodate those people who are living with disability. So this is the same market, the same model that's going to be used by the city for all its people's market. Okay. So Mr. Wadzai, he mentioned Mr. Ngadziwore kuti ma-perishables paanotorwa pai destroywa. Someone is coming through our WhatsApp platform anzi ko azviite here kuti mungobhadharisa munhu fine mumudzorere zvinhu zvake pane kuti munge muchipwanya. Isn't this a violation kumunhu uyu ari kuedzawo kuti ari kurarama ari kutengesa momupwanyira wozonohodha nei uko mamusunga mamubhadharisa fine? That has been our argument kuti, and mukatarisa the majority of the merchandise inenge yatorwa iyoyo, of course vari kutaura vaNgadziwore kuti mutemo unoita lay out the procedure, including kuti ma-perishables should be destroyed. But I can assure you from experience that 90% of the merchandise inenge yatorwa, magoods anenge yatorwa mustreet haadestroyiwi. Kune nyanya dzinototora dzotoenda nadzo kudzimba dzavo and they enjoy magudzi iwayo nemhuri dzavo. So our argument has been that yes, we want to avoid a situation where zvinhu zvinenge zvatorwa end up zvakukonzereswa the proliferation yezvirwere and so on. But the majority yevanhu vanenge vane magudzi iwayo and ari kutorwa and there is no evidence that zvinhu izvozvo zvinenge zvadestroyiwa. We know as an organization that 90%. That actually takes me to this question yemumwe ari kuti hanzi, can he explain the process of destroying? Avari kungoti process chii chavanenge vaita? Aiwa, no, vari kutaura, and I don't think kuti he's saying kuti vanoona 100% yezvinhu zvichidestroywa. If he's saying that, then probably he can explain what he mean. But I know kuti the process yavari kutaura is ndiyo yavataura. But isusu from tsvagiridzo yatakaita as an organization is that 90% of the goods that are confiscated in the streets
they end up in the hands yemapurisa iwaya vachitoenda nazvo kudzimba dzavo vachitozvitora, sometimes they don't even record. They make it very difficult for you to record, but they will be very violent. And so it's a major concern to us, because we know that most of our members would like a situation where they go and pay a fine and retrieve their merchandise, but you don't get that opportunity, because vanotomeka sure kuti they instill fear in you. Unotofila kuti zvina nangu zvinhu zvangu zviende, because they will be so violent to you. Wotosi zvinhu ngazviende hazvo vadi vatore at the expense of you paying a fine and then recovering your goods. So we need to be very practical here. We accept that mtemo uripo yokuti pane procedure inotenga, but it's not what is happening on the ground. Okay, so because of our time, we'll make this a part 1 of this discussion, and we really need to continue next week, because we really need to unpack the bylaws. Muchiti tsanangurira vangadziori kuti mutemo uri kumboti kudii, section yakati iri kutaura nezvakati, kuitira kuti mavendors edu vange vachifambirana nemi muchishandidzanawo zvakanaka pasina kubvutirana, but in terms of mambotaura kuti kuchaitwawo refresher course ekuti munge muchibatsirawo mapurisa enyu kuti ashande zviri effective, but refresher course aya ari inclusive here of sign language, so that vanokwanisa kunge vachitaurawo nevai vanenge vasingakwanise kutaura. Chokutanga refresher course aya zveshuwa ari including sign language kubatsira vose, especially vaya vanorarama nourema. Even policy yatiri kugadzira ipolicy yatove clear kuti izvo maallocation ose, because lokuti delay ne-private sector, as a city we remain the planning authority, so we are going to engage everyone and dokuya sika space, even if space yake kuti ndo waka ma market stores kuti aguidwe nekuti izvo they should have space people living with disability. Nechokutanga chechipiri, allocation of markets we have reserved in the policy with 10% of the allocation of every market built in Harare is supposed to be reserved for people living with disability. But we also going further to say we should also consider other stakeholders, which include youth, women, and others. But in terms of those people living with disability, we made it clear that allocation should be 10%. So this is to address this challenge that we are facing. Okay, because nguva dzedu takupindawo muchirongwa chemumwe, ndiri kukumbira kuti gentlemen modzokawo zvekare svondo rinouya tipedzese, because there are so many issues that are coming up. Vakawanda vari kubvunzawo mibvunzo yavo pa WhatsApp platform yedu nezvimwewo zvatisina kukwanisa kuti tinge tichikurukura. So we continue this conversation next week. Ndoda kutenda zvikurusa vaSamuel Wadzai kubva kuViset na vaDenford Ngadziore vanova council chairperson for small and medium enterprises. Thank you so much, gentlemen, for making time to talk to us. Thank you for having us. No, thank you everyone. Thank you very much. Good night. I'm Siphathisiwe Mpofu. Many thanks also to my producer Aisha Nyanzunda, as well as Twende Raimoy for who was live streaming. Thank you so much. This has been the Disability Factor. Ngatisangane zvekare svondo rinouya munguva imwe chete on Star FM, sounding good all the time. Templeman is up next. Good evening. You've been listening to Disability Factor. Join us again next time on Star FM.